Good morning, everyone. I'm Naina, and this video is meant to make you aware of the syllabus that we will cover in management process and practices. See, I mean to say, before moving with this whole concept, that is, before moving with this management process and practices, let us have a brief viewpoint on the concepts that will be covered in this. That is management process and practices, which in the later days you will call as MPP. Getting. See here, the term management is quite essential and important before we move with anything. Hope you got to know in your PU sessions itself, you moved with this particular word management. It is nothing addition or nothing extra. The meaning of management holds the same. See, management andre, it's nothing but is the art of managing whatever may be. Just have a look at in your routine life, in your vital sense, you made use of this word management knowingly or unknowingly. Just think once you made use of word stress management, don't you? Time management, event management, many types of management we make use of in our routine life knowingly or unknowingly. Then what does this management in fact stands for? Simple, it's an art of managing the activities. You will manage the activities in this particular management. Okay, whatever may be. It is not restricted. Okay, whatever you manage, no, it will be called under a single term as a management, where you will cover whole and soul concept. Coming to the syllabus, say you got around 5 chapters: management, planning, organizing, coordinating, and controlling. First and foremost is management. What does this management in fact stands for? I said you, isn't it? So in this management, you will study meaning. What is management anta ottira? Definition of management. Many authors has proposed many definition about this management, and you will study all those definitions. Levels of management. See, broadly speaking, you got 3 levels of management. Okay, lower level, middle level, and top level management. So coming to the lower level of management, where you can see low level workers, middle level management, middle, which acts as a link between top and lower, at the most top level. ಸಿ ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ₹1,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡೋರಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, and scope of management in the sense it's all about applicability, the widerness of applicability. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ಗೂ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. Coming to the changes, you cannot say whether it is positive or negative. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಾ ನೆಗೆಟಿವಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಇವಾಗ GST ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. GST ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. GSTಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು GSTಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ವಿಲ್ ಈವನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ process of management. What are the management process? Management and administration. Keep in mind, management and administration are not one and the same, but by mistake we interchangeably use these two words as synonymous. Management ಬೇರೆ, administration ಬೇರೆ.
ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. Administration includes management. Okay, so this is all about what we cover in the management concept. Next is planning. See, can you tell me, is there any one of your day without planning? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾದರೂ ಡೇಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ನೋ, isn't it? We cannot imagine even our single day without planning. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಕೂಡ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, isn't it? Exactly. That's what even holds in this particular planning concept also. Planning in the sense, you will decide what you want to do well in advance. Predetermination. ನೀನು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, for your birthday, obviously you think of purchasing a new dress. Why so? Simple, clear. You well decided that on your birthday you should wear new dress. You decided in advance, isn't it? In the sense, ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಇವಾಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಯು ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡೇ, ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. Okay, so planning is one of the concept where you study meaning and definition as per according to authors, nature and purpose of planning, nature of planning in the sense characteristics of planning, purpose of planning, purpose of planning in the sense ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, why do you need plan. ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. Objectives of planning. See, there is a difference between purpose and objectives. Make sure the difference. Objectives andre, see, the purpose stands for ಯಾಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Objectives ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿಂದ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ objectives. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. See, coming to the types of plans, you got two types of plans. Single use plans and standing plans. Single use plan ಅಂದರೆ the word itself suggests single use. ಒಂದೇ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. Within these two, further classification is there. We shall go in detail when we will discuss about these types of plan. Making planning effective decision making. See, decision making andre eno, you can say me, yeah, decision making in the sense deciding. Yes, in fact it's true. Deciding ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮದೇ ನೀವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU you got many courses, isn't it? You would have opted for BCom or BBM or BBA or even fashion designing, CA coaching, CS coaching, anything you would have opted for. But in fact, you left all those and you opted our institute for this particular course, isn't it? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. You took a decision, that is decision making. In the sense, selecting a best course among the alternative courses. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, BBA, BBM, BCom, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ alternative courses. You selected one particular course, BBA. Getting? Among many courses, you selected one particular course. That is decision making.
Selecting best alternative among many alternatives is called as what? Decision making. And making planning effective. See, planning effective ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಯು ರೈಟ್? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. Okay, this is what covered in making planning effective. Importance and steps. Obviously, what are the importance of taking decision? What are the steps you should take or you should opt for while taking a decision? Individual versus group decision making. It's not such much of difficult terms. Term itself is very easy. Individual andre obbre madidre, that will be called as individual decision making. More than one madidre, that will be called as group decision making. First we shall go for individual decision making. That's what I said. ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, isn't it? So group decision making is important. One more thing I will say. So nandu ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಮಷಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಶುಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3-4 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕರೆದು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣವಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಈವನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, that's what they say. Comparing between this individual and group decision making, both the decision makings are very important depending upon the situation. Keep in mind, time is also very important alwa. Situation ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. and even we study advantages and disadvantages. The third concept is organizing. ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ 1000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. 1000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಆ 1000 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಇಫ್ ಸೊ ಐ ಮೇಕ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ because I cannot teach them science because I'm from the commerce background, isn't it? So that's what holds here. In the sense, keep in mind, organizing is all about here making a segregation. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚಂದ, isn't it? So that's what holds in the case of organizing. It's all about establishing authority, relationship, responsibility. All those will be covered in a single word, organizing. Meaning and definition, nature and principles. Nature in the sense, characteristics of organizing. Principles, very simple. You got 14 to 17, 18 principles, which are very, very interesting and quite essential for the organization. Okay. Next is staffing. Staffing means what? I said no. ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರು, ನನ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ, ನನಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. Okay, all those will be covered in staffing.
Concept and importance of staffing. Need for staffing. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? Why do we? What's the purpose? Why we should opt for staffing? Direction. Direction in the sense we will direct. Guidance. Advising. Okay, we should advise what you should do and what not to be. Nature of directing and supervising. Keep in mind, directionally you will go with 4 concepts: supervision, communication, leadership, motivation. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದೇ supervising, what you call as supervision. The 4th concept you will study is coordination. See, coordination is very important, right? Coordination ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you cannot do any work. For example, you been to this college, you are new enough, everyone is new to you including me. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸಾಬ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೊಸಾಬ್ಳೆ, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸಾಬ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಬೀನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೋ, ದಿರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? What you should do now in order to get that coordination? There should be orderly synchronization between you both. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ I mean to say there should be certain level of communication, everything, so that coordination arises. Coordination ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you cannot achieve even a single objective. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಮ್ಮದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ವಾ? See, there should be a coordination between all us who are there in our college. ನೀವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ. ದಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್. Meaning you even got principles of coordinating. Qualities of effective leader. Leader is very important, right? Class leader ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಾ? CR, class representative. Class representative ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ if so we do anyone as a leader, we did a particular person as a leader. Why? Because he or she possesses certain qualities. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಲೀಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ there are few qualities what they should possess. That's what. See, ಲೀಡರೇ ಬೇರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಬೇರೆ. ಲೀಡರ್ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಥರ ಇದ್ದು he will guide, advises he or she. But manager will be in the topmost position. He just gives us direction. He will not work together. Okay, ಲೀಡರ್ಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ we will study in detail in the concept of qualities of effective leader. Leadership styles and applications. ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ like nearly 4 leadership styles. You got autocratic, participative, free rein, paternalistic. There are 4 leadership styles. Okay, see, if you let me give you one example for this leadership styles. Okay, ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಮೀ, ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. Am I not strict? I do am. Why? Because I'm considering you all as machines. After all, you are a human being, you got your own feelings and you need relaxation and you suffer from boredom, that which makes you to look here and there after every few minutes. If so, I don't consider what do you call me as a strict lecturer, isn't it? Hope you remember Hitler and Mussolini leadership. Hitler, Mussolini ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? They both became famous, no? Why? Because of their autocratic leadership styles. Okay, so ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು 3 ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. We will study that. And applications. Application ಅಂತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Where else you can see. The last concept is controlling. Controlling is the sense comparing between actual performance and standard performance. You will make a comparison between actual and standard performance. How come you will make comparison? For example, see, ನಿಮ್ಮದು obviously MPP subject ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಹೌ ಕಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ you got no like MPP subject ಬರಿತೀರಾ, for how many marks you will write no MPP you will write for 100 marks. 100 marks ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 100. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 85 ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಂದಿರೋದು 100 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 100 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಬಂದಿದ್ದು 85 ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್. You will make a comparison between these two, which will be called as controlling. Controlling in the sense making comparison between standard and actual. Steps in controlling ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ what are the steps you should take? Techniques of controlling. You got around 6 to 7 techniques. We will study in detail. Here only 4 are mentioned. MBO stands for Management by Objectives. MBE stands for Management by Exception. TQC, Total Quality Management, and Management Information System. That's what MIS ಅಷ್ಟೇ, ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ. MIS stands for Management Information System. So these all are the concepts which you will cover in this management process and practices. Okay, so coming to this all planning, organizing, coordinating and controlling, no, these 4 are the functions of management. In brief, we can say whatever you studied in PU sessions in business studies, no, further additions, extractions with the recall nature will be done in your management process and practices subject. Okay, so in the coming videos we shall go with our first concept, management, in detail. Hope you understood. Thank you.